Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you, my dear students? How are you today? Very good. I'm glad that you are fine. Do you remember the previous lesson? Great, excellent. Can you make a question with WH? Very good. Can you make a question with yes, that the answer is yes or no? Great, very good. بسیار خوب است که درس گذشته در یادتان هست. And you remember that in the previous lesson we have had practiced the making questions with WH and we had questions, yes, no questions, okay? Did you do your homework? Very good. So let's start our new lesson. See the board. We are in Unit 7, Lesson 4, and we are going to study 2 pages of this unit, this lesson, that they are 74 and 75. So be ready for these 2 pages. In today's lesson, we will have 2 sounds. در درس امروز ما 2 صدا را با هم میخوانیم. به ارتباط با درس گذشته نیست. چرا؟ چون یک بخش از درس ما مربوط 2 ساوند هست که تفاوتش را میبینیم. خب این معلوم است که شما در درس گذشته لغت‌هایی را مواجه شدیم که 2 ساوند یا 2 صداها در اون لغت‌ها استفاده شده بود و حال شما میفهمین که میتونین تفکیک کنین یا تشخیص بدین که کدام صدا در کدام لغت استفاده شده بود. And also we will have a grammar summary that we will review all the grammar points that we have studied in the previous lessons. Okay? These 2 sounds that I'm going to tell you and introduce you are the sound of E, short E and short A. 2 تا صدای کوتاه داریم ما، یکی E یکی A. سمبولایش مثل همیشه ما سر تخته براتون نوشته میکنم. This is the symbol for the E sound. That is so short, okay? خیلی کوتاه هست. And this is the symbol for the A sound. Like, which word? من مثال بر شما بگویم. Like pen, pin and pen. 2 کلمه را ببینید فرقشه. پین، پن. هم معنایش تفاوت داره و هم چی تفاوت داره؟ صداش تفاوت داره. شما میتونین معنای از این کلمات از دیکشنری حتی پیدا بکنین، ببینین چه تفاوت هست بین معنایش و بین تلفظش. و این سمبولا را میتونین شما در دیکشنری پیدا بکنین. Now go to the book and open your books to the page 74 and see more examples. The title is phonic. عنوان درس ما فونیک هست، یعنی صدا شناسی. And the sounds that we are going to study is E and E. Short E as in sit and short A as in sit. کوتاه هست صداش. Listen to your teacher and repeat. Number 1. وقتی من میخوانم خب ببینین تفاوتش چی هست. Seat, sit. Teens, tense. حتی معنایش هم فرق داره. ببینین من یک براتون معنا میکنم، دیگراشو شما میتونید از دیکشنری پیدا بکنین. سیت نشستن هست، sit یعنی یک وسیله یا مجموعه معنا میده زیادتر. Next word. پین، pen. مثل این لغتی که من سر تختم بر شما نوشته کرده بودم. پین سوزنک ها هستن که مثل که در چادر استفاده میشه، در زدن چادر، و پن قلم هست. heed, head. heed is the past form of hide. شما در درس گذشته خواندین که ما irregular verbs داریم. این لغت شاید امروز آشنا شده بودین، امروز تلفظش خواندین. heed first formش هست hide H-I-D-E. این second formش هست شکل گذشتش head. big and big. big بزرگ، big یعنی گدایی کردن یا التماس کردن هم معنا میده. bill, bill. short E sound is usually written as E. اقسم نوشته میشه lip, leap, milk, hind, fridge, bridge, his and six. Part C. Read the sentences. Put the underlined words in the right column. جملات میخوانین، کلماتی رو که به شکل underline هست یا زیرش خط کشیده شده میبینیم که کدام از این صدا استفاده شده. Okay? The first one.
من اول با شما نمیگم، شما متوجه باشین که کدام به من بگوین کدام صدا هست. ای or ا. My uncle is a mechanic. آیا ببینین به کدام صدا هست؟ mechanic. Very good, excellent. E. It has E, short E. میبینیم که به صدای E هست. Part B. He gets up very early in the morning. In the first word, which sound do you hear? Very good. Get. A. Short A. And how about very? آفرین. در آخرش ما ای داریم. very. در اول شارت ای نیستی. دیگر رقم صدا هست که ما یک روز دیگه خواد بخوانیم بخیر. He has breakfast at 6 o'clock. How about breakfast? Which sound do we have here? آفرین. The break A. Sound of A. ما A کوتاه داریم در کلمه ما. And the next one. He listens to the Holy Quran on his way to work. Which sound do we have here? Great, excellent. ما هر دو ساوند دی داریم. Listens هم ای داریم اینجا هم ا. هر دو ساوند است. He has dinner with his family at 7 o'clock. How about this word? Great, dinner. ای ا. هر دو ساوند ای هست. How about family? در آخرش ما ای داریم. And how about 7? در اولش ما چی داریم؟ ا. شارت ا. حالا میتونین این کلمات شما تفکیک کنین. من برای شما گفته بودم که کدام شارت ای هست و کدام شارت ا. حالا شما وقت دارین که بعد از ختم پروگرام دوباره پیش خود لغت ها را بخوانین و در کالم ها جابجا بکنین. هر کلمه‌ای که شارت ای داره یا ای کوتاه داره در این کالم نوشته بکنین. هر کلمه‌ای که شارت ای داره در این کالم نوشته بکنین. If you forget the pronunciation of the words, you can refer to the dictionary. اگر فراموشتان شد دیکشنری رو ببینین. Okay? Let's go to the next page. In the next page, I told you that we will have a grammar summary. من با شما گفته بودم که ما گرامر خلاصه شه که گرامرایی رو که ما در این یونیت خواندیم به صورت خلاصه اینجا پیش خود میخوانیم. So, see the chart. The first point that we have studied in this unit was time expressions. ما درباره time expression در این یونیت خوانده بودیم. For example, before, after, at, around. قبل از، بعد از و دور بر یک ساعتی که ما مشخص میکردیم. For example, I have a history lesson before 10 o'clock. Or, I start school at around 10 o'clock. Okay? This is the expressions, time expressions. How about this one? Rahim was born late in the evening. In. برای evening ما این استفاده میکنیم. برای afternoon in. And for the morning also we have to use in the evening, in the afternoon, in the morning. But with the time or with the dates, برای تاریخ ما چی استفاده میکنیم؟ on. On the 2nd of September or on weekends. Rahim sleeps late on weekends. Or Rahim studies early on the 2nd of September. بخش بعدی رو که ما با هم خواندیم it was simple present tense. WH questions and yes no questions with do. Like where do they exercise in the morning? Or when does he exercise in the morning? با when و where و دیگه کلمات پرسشی که موضوعات در درس کار کرده بودیم. بعد از where و when یا کلمه WH ما چی استفاده میکردیم؟ auxiliary. Which kind of auxiliary? Do or does. Does with he, she or it, and do with they, we. Also with I, you. امرای I, you ما do استفاده میکردیم و امرای he or she or it ما does استفاده میکردیم. How to make yes no questions? Do. To bringing the do or the auxiliaries at the beginning of the sentence. وقتی do یا does در سر جمله می آوردیم ما میتونستیم yes no question بسازیم. For example, does he exercise in the morning? Or do you exercise in the morning? The next point that we have studied in this unit was the adverbs of frequency. Adverbs یا قیود تکرار با هم خواندیم. Look at them. They are the adverbs of frequency. Always, usually, often, seldom, rarely, and never. You can read this part and you can review it. You can remember them.
Let's go to the exercises. Part A. Look at the activities below. Write as many questions as you can about each one. اکتیویتی که در پایین هست شما ببینید، هر چقدر که میتونین شما هم از اینا سوال بسازین. میتونین you can write down WH questions or you can write down yes no questions. Not less than two questions. کمتر از 2 دانه نباشه، ولی هر چقدر تونستین نوشته میکنین. The first activity is read. چه رقم شما میتونین سوال بسازین؟ How often do you read? What do you read? When do you read? Do you read storybooks? Do you read which kind of books do you read? و خیلی چیزای دیگه میتونین شما نوشته بکنین. And for number B, part B, part C and part D, it's your homework. You have to do them at home. In the next part, ask and answer each other's questions about daily schedule and activities. حالا میبینیم وقت زمان نزدیک رسیده که ما از خود پرسان بکنیم که روزانه ما چی کارایی رو انجام میدیم. چون پارتنر شما همراهتان نیست و صنفیتان نیست، شما میتونین از خودتان روبرو آینه پرسان بکنین یا سوالا رو در کتابچه‌تان نوشته بکنین که چی کارایی رو در روز انجام میدین. حتی میتونین تقسیم اوقات حتما دارین شما برای خود. کل روز خب شما بدون تقسیم اوقات پیش بردن نمیتونین، پس میتونین نظر به تقسیم اوقات از خود سوال بکنین و جواب بدین. Okay. In this lesson, so we had lots of practice. ما خیلی تمرینات داشتیم در این درس، خصوصا بخش گرامر بود که با هم خیلی ریویو کردیم. خیلی مهم است گرامرایی که شما در این چوکات دیدین باز هم بارها تکرار بکنین. مثلا در بخش گرامر چوکات دوباره ببینین یک بار. In the evening. متوجه ازی باشین، این را در یادتان باشه در ذهنتان که هیچ وقت شما نباید بگوین on the evening or at the evening or on the morning. You have to say in the evening. preposition این باید استفاده شود، حتما همراه این وقتهای زمانی. یا اگر شما یک تاریخ مشخص میگین، for example if you say the 2nd of September or the 25th of December, you have to use on not in. تاریخ مشخص شما استفاده میکنید، این استفاده نمیشه، باید آن استفاده بکنید. یا همراه ویکندز شما باید آن استفاده بکنید. تمریناتی رو که ما دیدیم در گرامر پوینتی رو که دیدیم، ضرورت هست که تمرین خیلی زیادتر شما داشته باشین تا یاد بگیرین. همچنین بخش سوال ها را شما باید سوال های خیلی زیادی نوشته بکنید. So it was today's lesson. In this lesson we have got familiar with two sounds and now you can recognize these two sounds. ما 2 تا صدا رو با هم خواندیم. میتونید شما 2 تا صداها رو با هم تشخیص بدین. I will say a word, you can tell me which sound did I use in this word, okay? I will select a word that was in the book. Don't see the book. Just tell me which sound did I use, okay? For example, the word bill. Great, excellent. با کدام صدا استفاده کردم؟ E. سمبولش یادتان میاد؟ You can refer to the board and see the symbol. میتونید تخته رو ببینید، سمبول در یادتان بیاید. بسیار خوب، بسیار عالی. Okay. So your homework for this part is try to find 5 words with the first sound that was E and find 5 words with the second sound that was A. 5 لغت به صدای اول پیدا بکنین، 5 لغت به صدای دوم پیدا بکنین. You can use the previous vocabularies. You can go to the book and see the previous lessons and find the words from that lessons. ضرورت نیست شما لغت‌های نو نوشته بکنین. میتونین از درس‌های قبلی 5 لغت پیدا بکنین برای یک صدا و 5 لغت برای دیگر صدا. And the next part we have had practiced with each other was the grammar summary. In the grammar summary we have reviewed all the grammar points that we have studied in this unit. Do you remember them? Great, excellent. For having more practice, you have to write sentences with each part. For example, for the time expressions, you can write more than 10 sentences. Okay? برای هر بخشی را که ما کار کردیم شما میتونید جمله بسازین. باید کار انجام بدین تا یاد بگیرین. For example, in the afternoon, you have to use it in a sentence. شما باید همراه in the afternoon یک جمله بسازین. Also be careful about the adverbs of frequency and use them before a verb. adverbs of frequency یادتان خود نمیره، فراموش نمیشه که پیش از فعل اصلی استفاده میشه. Also you can make some questions with the
some questions. You can write down WH questions, or you can write down yes/no questions. Try to do all the homework that I gave you, and do the exercises. Have a good time and study more these 2 pages.